Was kann man lieben Freunde annullieren? Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute spielen wir mal wieder Steins Gate Zero. Und ja, meine lieben Freunde, wir sind heute in dem 4. Let's Play angelangt. Und letztes Mal ist KAGARI so rumgedingsbumst, Alter. Und hat so rumgetweakt und ist zusammengebrochen, als er jetzt nach Hause kam. Und wir gehen direkt weiter rein. Ich hab Bock, Freunde. Let's go. What was that? Were those fragments of her lost memories? If this was the case, then she really was. Just as I went to look at the clock, the door opened and Mayuri and Lukaku came running in. KAGARI-さん、大丈夫なんですか？ああ、今はよく眠っている。よかった。She must have heard us talking, because KAGARI's eyes slowly opened. KAGARI-さん。あれ？ここ、どこ？ She looked around, afraid. 落ち着いて。ここはラボですよ。ラボ？日本？そうだよ。日本の秋葉原だよ。日本、私、日本に。ああ、そっか。私、交換留学で。そういえば、公演の準備は。留学？様子が変です。 Die benimmt sich wie Maxi Curies, おかり。 oder? Oh shit. Er hat's schon gecheckt, ne? So wie ich. Oh shit, Freunde. What the fuck is going on? The fuck. Okay, let's go. Exchange program. Lecture. Those were Carice's memories. あれ？論文はパパに見てもらおうと思って頑張って書いたんだけど。落ち着け、KAGARI。それは君の記憶じゃない。KAGARI looked up at me in a daze. オカリンさん。そう。お前は椎名KAGARIだ。牧瀬クリスじゃない。KAGARI。私は椎名KAGARI。Und sie ist wieder nackt. Oha, Digga! ルカ子、悪いが、KAGARIのことを頼む。はい。You okay? KAGARI was confused for a while after that, but she gradually started to calm down again. Once it seemed safe to do so, I'd taken her back to Yanabayashi's shrine. But maybe we weren't going to be able to look after KAGARI or ourselves after all. Maybe we should take her to a hospital? Was it my ego that was stopping me from doing so? I kept thinking about that as I walked along. Oops, was war das sogar? マユシーも一緒に泊まることにするね。ああ、そうしてもらえると助かる。It would make KAGARI feel a lot better. なるべく普段と同じように接してやってくれ。わかった。 I told her to contact me right away if anything came up and headed back to the lab. Oh shit, okay fine, let's go. KAGARI、ひどいの？ That was the first thing Suzuha said to me when I walked through the door.
She and Mao were sitting on the sofa. I told them about the situation already via Ryan. But they were still worried anyway, probably. 今は落ち着いてるが、一時はかなり混乱していた。やっぱりクリスの記憶？ああ。ここまで来ると、もう間違いないだろう。I still didn't know why, but inside Kagari's mind were Kuris, Makise's memories. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ich Makise Kuri sagen soll oder Kuris Makise, wenn es was steht. Also beides. The question was how to deal with this problem. There were limits to what we could do on our own. The most we could hope to do was figure out how this had happened. That wouldn't be a real solution. To really fix this, we needed to get her back to normal. To erase Kuriso's memories and restore the original Kagari. And for that, we needed the help of a specialist. Mayo Hirajo was a specialist in that sense. There was nobody else who knew as much about memories and the workings of the brain. But there was a problem. We still hadn't taught her that Kagari was from the future. In this wordline, Mao didn't know Suzuha and the others that well. Of course, she didn't know about the future or the time machine. Stimmt, in dieser Wordline. Das ist nochmal anders. Was it okay to tell her? ねえ、あなたたちはかがりさんとはどうやって知り合ったの？漆原さんのところに来る前は彼女はどこで何をしていたのかしら？かがりは千葉の県境で倒れていたところを助けられたんだ。意識を取り戻した時点でそれ以前の記憶はなかった。That was the same as the last wordline. でも子供の頃の記憶はあるんでしょ？鈴葉さんは彼女と知り合いだったのよね。子供の頃の彼女はどこで何をしていたのSuzuha looked at me silently. Eine kleine Mail. Okay, was ist los? Ist Kagari okay? Hä? Sie ist doch gerade bei Kagari. What? She's fine, don't worry, I'll do something while doing my best. I'll do something. Okay, Okarin, thanks. Yup, just leave it to me. Okarin the goat. He felt responsible for what Kagari was going through right now. Probably. I could see on her face that she wanted to bring back the old Kagari somehow. おじさん、どうする？ヒヤジョウさんに話しても。Mao was a scientist. If you told her the truth, she'd be sure to take an interest in time travel. She might start working on a time machine. This was a big risk, but かがりを救う方法を突き止めるためにはやむを得ないか。I thought for a moment, then nodded. My priority right now was helping Kagari. Suzuha nodded back and then turned to face Mao. 今から話すことを知っているのはごく一部の人間しかいない。だからヒヤジョウさんも決して他の誰かに漏らしたりはしないで。なんなの急に。Mao seemed overwhelmed by the sudden chill emanating from Suzuha. But Suzuha kept talking. 冗談に聞こえるかもしれないけど、冗談なんかじゃないんだ。約束できるか否か、答えは2つに1つだ。Mao looked at me hesitant. But she must have seen something in my face. わかったわ。誰にも言わない。約束する。 She nodded. それじゃあ
まずはさっきの質問の答え。子供の頃、私とかがりがどこで何をしていたか。私たちは第三次世界大戦が終わった後の未だ各地で内戦が続く戦時下に暮らしていた。2036年のね。There you go. Mao's mouth hung open for a second, but soon her cheeks flushed with anger. からかわないで。人が真剣に聞いてるのに。Suzuha remained silent. Her eyes were ice cold and staring straight into Mao's. ヒアジョーさん、鈴葉が最初に忠告したはずだ。これは作り話でも冗談でもない。鈴葉とかがりは25年後の未来からやってきた存在なんだ。タイムマシンでな。タイムマシン？そんなものが作れるわけが。その理論の大元を作ったのがマキセ・クリスだと言ってもか。The second I said Kuris's name, the anger vanished from her face. そんなの。分かった。Okay. 聞くだけは聞くわ。 Jetzt erzählt sie alles so, ne? Suzuha and I told her almost everything. How I met Kuris, about the D-mails, what happened in the Alpha World line, the development of the time machine, Mayuri's death, attractor field theory, what happened in 2036, what was going on with KAGARI. The one thing I didn't tell her was the truth about Kurisu's death. とりあえず話を整理させて。つまり鈴葉さんとかがりさんは岡部さんに未来を変えてもらうために2036年からやってきたと、そういうのね。そうだよ。 Mao sank into the sofa and sighed. 岡部さんにそんな大層なことができるとは思えないわ。You don't know Okabe, man. 人間に全人類の命運がかかっているなんて。俺だって無理だと思っている。I'd given up, actually, on the entire future. 到底信じられない話ではあるけど、でもあなたの言ったその理論なら確かにタイムリープは可能かもしれない。それに何よりその理論の元を作ったのはクリスなんでしょ。だったら検証に値するわ。Ah, だってあの子は天才だもの。 inside. Our words together seemed like a mixture of admiration, jealousy and envy. 信じ Admiration. るんだな。 Sorry. その代わり今度見せてほしいわね。そのタイムマシンを。乗ってきたって言うならあるんでしょ、どこかに。ある。すぐ近くにね。検証作業は必要だけど、とりあえずあなたたちの話を信じることにする。だからあなたたちも私に信じさせるよう協力して。わかった。 There was no hesitation in her voice. ありがとう。 If Suzuha said it was okay, it wasn't my place to speak. If Mao was going to help, that was all that mattered. 話をかがりの件に戻そう。さっきも言ったように、はぐれたのは彼女が10歳の頃。そしてそれ以降、先月になって見つかるまでの足取りは全くつかめていない。俺はその間、彼女が海外にいたんじゃないかと考えている。For how long? I had no way of knowing. It may have been the whole time, or perhaps only a week. オカリンおじさんの仮説だと
ビクトル・コンドリア大学にいたことになるね。ああ。そして何らかの形でアマデウスと接触した。The look on Mao's face was one between acceptance and resignation. She sighed loudly. A copy of Carice's memory data had been saved for use by Amadeus. This data was the only possible source for the memories within Kagari's head. Her words today had only strengthened my theory. Exchange program, lecture. These fragments of memories were all from before she'd come to Japan. The memory data had last been saved just before she'd come to America. That was another match. この前レスキネン教授に確認してみたんだけど、クリスの記憶データは凍結されたまま誰もアクセスできないはずだと言っていたわ。ただそれが事実かどうかを確かめる権限は今の私にはない。それにプロジェクトが凍結される前に何者かがデータを持ち出したことだって考えられるし。Das beides, aber eine Lösung dazu, lass Daru hacken. Und dann kann er darauf greifen, wer hat da Zugriff gehabt, und dann sehen wir einfach, hatte jemand Zugriff? Nö, dann gehen wir wieder weg. Wenn ja, dann wer war's? Aber es ist halt auch gefährlich, weil sonst werden sie abgefangen, maybe. そうとは限らない。外部からサーバーに侵入すれば誰にだってできることよ。Anyone was an exaggeration. Your average person wouldn't have a clue. You'd have to be a super hacker. Wie Daru, ne? Ja, er denkt selber schon. 岡部さんの仮説が正しいとして、なぜそんなことをする必要があったのか。Sie ist eine Person von der Zukunft deswegen wahrscheinlich, oder? Ich weiß auch nicht. The most obvious possibility was that someone wanted access to Maki's mind. But Amadeus should suffer for that. There was no need to move her memories into another person's brain. And why would they want her mind that badly? Anyway, ist mir schon klar eigentlich. Und zwar erstens, warum man das an eine Person macht, weil die Person dann selber zugreifen kann auf die Erinnerung, die sie nie erzählen würde. So wie mit diesem, was sie am wichtigsten war als Kind oder so. Zweitens, warum sie es anyway haben wollen, weil Max ja ein fucking Genie ist, der. Und damit könnten wir halt eine Time Machine bauen oder so, wahrscheinlich. Oder irgendwas da in der Richtung. She was a genius, sure, but she'd only published a single paper. There was no reason to think it would be that important to anyone. Ja, weiß ich ja nicht, ne? Unless. もしクリスの記憶の中にタイムマシン理論の基礎があることを何者かが知ったとしたら Someone out there would want it. でもクリスがその理論に行き着いたのはあなたの言う別の世界線なんでしょ？ Ja. 中鉢論文を知ってるか？ Ah, nee. 中鉢？それってロシアに亡命した？そうだ。Ihr Vater. 例の論文には私も軽く目を通したけど、とても論文と言えるものではなかったわ。あれは劣化コピーだと俺は考えている。オリジナルが別に存在するんだ。一体何の話？ドクター中鉢の本名は牧瀬正一。クリスの実の父だ。I fought back to what I saw that day. 私も考えてみたの。タイムマシンは作れるのかどうか。読んで。パパの意見を聞かせてほしい。悪くない内容だ。Digga, fucking Nakawachi, dieser Huren, Digga. この論文はパパと共同署名でもいいと私は思って。学会には出す。 Digga, ist so ein Wichser, ne? 私が預かっておく。 Don't publish this, I'll take this.
Junge, der Huren, so wirklich Huren, so, Digga. クリスが日本に行く前に言ってたの、父親に会うって。新しい理論の発表会をするらしくて、その招待状が来たって。That day, Nakabachi had stolen Kuriso's paper, and after he'd gone to Russia, he'd published his own paper. I hadn't seen it myself. Whenever I thought about it, I always thought about what I'd seen that day and what happened right after, so I'd been avoiding it. But I'd heard the professors at school talking about it. It was so terrible that it had become something of a running gag. But if it was just a bad copy of an original, if what had been published was just Nakabachi's own reinterpretation of Kuriso's theory, and her original still existed somewhere else. That's right. Kuriso had written the original theory. It had to be better than that. Und sie würde auch wissen, was es ist, wenn sie ihre Erinnerung ist, und sie wüsste auch, was sie geschrieben hat. Und she'd actually succeeded in making the time leap machine. それじゃあ、その論文の存在を知った誰かがクリスの記憶からタイムマシンに関する理論を取り出そうとしてるってこと？第三次世界大戦が起きたきっかけは EU とロシアによるタイムマシン競争の過熱なんだ。そこにアメリカまで横やりを入れて収拾がつかなくなった。まさに時代は歴史通りに動き出している。Those people had attacked the lab in the last word line. Yonoji had said they weren't Japanese, but they were military. So military wanted Kuriso's time machine theory. That would explain why they chose to download her memories into Kagari's mind. In a Nachricht von Ryan. I'm worried about Kagari. Believe in us! We do what we can, don't worry, big fan. Believe in us. Oh, right. That's right, I believe in you more than anyone, Okuba. Of course, and Hashida and Mao too. Hashida meint jetzt Susura, glaube ich. If there's anything I can do, let me know. I'll do anything. I'll let you know. Please and thank you. Bye bye. Amadeus would never talk about something that it didn't want to talk about. Aber Kagari schon, ne? Ja. But what about a human? There were truth serums and torture methods a human could be forced to talk. Maybe. Maybe they'd done that to Kagari. Of course, this was just a guess. But if it was a military that had tried to kidnap Kagari, it was quite possible. 記憶のデータを脳に移植するか。可能なんだろう、今の技術でも。クリスはそれを成し遂げた。それはクリスが研究していたことの応用だと言っていた。ええ、そうね。可能よ。それにもともとアマデウスはそのために作られたものなんだし。Yo, medical applications, wasn't it? Leskinen had talked about it at the seminar, and Mao had interpreted. In this word line, Amadeus had been shut down and the seminar had never happened though. Mao gave me the same explanation I'd heard before. Reading Steiner. I was right, and memory data transplants were theoretically possible. クリスの考え出したタイムリープマシンだってその応用だわ。もっとも、そのどちらも自分の頭の中に自分の記憶を移植するという目的で作られたものだがな。And Kuriso had said that even that was dangerous. じゃあ他人の脳に別人の記憶を移植するとどうなる？単純に OS の違う PC のハードディスクに別のデータをコピーというわけにはいかないと思う。そもそも人間の脳のキャパシティがどれくらいあるのかすら分かっていないの。容量的なことだけを言えば20歳の女性2人分の記憶くらいは余裕で保存できるというデータはあるけど。Davo had once told me that the brain storage capacity was
3.24 terabytes. だけど問題はそれ以外の部分。 Digga, als ob 岡部 das さ so んの言 wenig う通 ist. り、自分自身の頭に記憶をダウンロードすることすらまだ So, 実用段階には至っていない。 Und zwar, wenn du 3,24 Terabyte ist, Digga, irgendwelche fucking Festplatten, ne? Mehr fucking Speicherplatz als das Human Brain, Digga. Also, das ist krass, wenn man überlegt, それなのに Gedächtnis, 他 nicht 人の Gedächtnis 記 Gehirn. 憶をとなると、いつ齟齬を起こしてもおかしくないわ。そして実際に今そのエラーは起きつつある。このまま放っておくとカガリはどうなる？ひょっとしてマキセ・クリスになってしまうのか？記憶と人格は別物よ。脳の中で記憶を扱うのは海馬と大脳皮質。一方で人格は前頭前野の働きによって形成されている。それらの働きはお互い密接につながっている部分も大きいわ。Different parts of the brain had different functions, but they weren't completely independent. Memories probably played a large role in forming your personality. 2つの記憶が混在することで脳に対する負担もかなり大きくなってるはず。このまま放っておいた場合、最悪かがりさんの人格は崩壊よ。 Oh, das wäre nicht so geil. Suzuha slammed her fists into her knees in frustration. それを防ぐ手立てはあると思うか？かがりさんの頭の中からクリスの記憶を取り除くしかないでしょうね。できそうか？脳のデータが解析できれば、あるいはでもできるようになるとしても何年先か。Suzuha's fists were clenched so tightly I could almost hear the sound. I could tell she was blaming herself for letting Kagari run away. 一つ手があるとするなら、もう一度過去のかがりさんの記憶を上書きすることかしら。もう一度記憶を？そもそも Nochmal かがりさんの override, 記憶を oder 操 wie? 作した人間はかがりさんの記憶を残すつもりはなかったと思うの。 She might have been right. Putting two sets of memories in one mind was just asking for problems. Which means that the experiments they'd done on her had resulted in a different outcome than they'd intended. In a sense, they had failed. だったらもう一度かがりさんの記憶をきちんとした装置で脳に上書きしてあげれば、あるいは元通りにできるかもしれない。 Aber mit welchen Memories wird es overwritten, ne? かがりの記憶データがないと。バックアップが取ってあることを期待するしかないわね。装置はどうする？簡単に見つかればいいけど。ないなら作ればいいわ。 Können sie einfach そん machen. な簡単に。でもクリスは作れたんでしょ？ But Curice made it, right? Alright. Stimmt, er hat ja auch viele Erinnerungen daran, ne? It had to work similarly to the Time Leap Machine. Weil Okabe selber kann sich gut daran erinnern. Ne? 私にも作れる。I will. 作ってみせる。 Competitive spirit hier von ihr, ne? I might be able to help with that. 問題は記憶データがどこにあるかね。こればっかりは何とかして突き止めるしか方法がないわ。 But there simply wasn't enough information. All we knew was that it was a non-Japanese Western military, and that information wasn't solid either. If anyone held the key, it was the woman in the motorcycle suit.
I thought of a name and quickly brushed it from my mind. 何かいい方法でも思いついた？いや、なんでもない。It wasn't Yuki Amane. It couldn't be. We talked late into the night, trying to come up with a way to find out who had done the experiments in Kagari. Imagine, Yuki ist es wirklich, das wäre krass, aber ich weiß nicht, wir sind immer gesagt so, it couldn't be, aber was wenn doch? But even though we spent a lot of time on it, none of us had any good ideas. Weil Yuki ist ja echt sass, aber I don't know. Oh, wir gehen rüber zu Maus und Maus Gedanken. 信じられない。信じられない。でも本当なのよね。On the train back, Mario Hyojo was having trouble controlling her excitement. Two girls who said they came from the future, and the entire Okabe story about the time leak machine. Normally, she'd never believed them, but if Maki Sakuri's mind had made these things possible, she could accept them. Die Musik. Carice was a genius. She just might be capable of it. Yo, mir fällt was auf, Freunde. Guck mal, da oben in der Mitte. Und ja, und auch rechts, da ist so Chaos Child vom den gleichen Macher, ne? Ist so oben im Train in der Mitte. Über der Tür so ein bisschen. Da steht einfach Chaos Child, wie cool. Das ist auch von den gleichen Machern, glaube ich. Tomorrow, Carice seemed capable of anything. And most of all, she'd seen it for herself. On the way back from the lab, Suzu had taken her to the top of the radio building and showed her a real time machine. It was night, and she didn't have a lot of time to look at it closely, but she could tell at a glance that it wasn't made with modern technology. Honestly, she wanted to start work on making another one tomorrow, no, right now even, but she had something to do first. The time leap machine that Carice had made, she needed to make an improved version. That meant she was going to be practically living at Okabe's lab for a while, so she decided to get what she needed from the office in Baku City. Digga. From outside the building, she could see that the lights were still on despite the late hour. Maho. Oh, fit. Wie reagiert er? As soon as she got inside, Dr. Leskin and rushed over, his face pale. 何これ？ The room had clearly been ransacked. Of course, the place barely had anything in it to begin with, so with a quick glance, it was hard to see what had changed. But Mao and Dr. Leskinen's desk had clearly been searched. Oh shit! Drawers had been locked, but the locks had been broken, and the contents spilled out. Dr. Reyes hadn't brought much of anything, fortunately, and so she'd escaped with very little damage, but her drawers had been dumped out too. これは何があったんですか？何者かが侵入したらしいんだ。泥棒ってことですか？ Ruf die Polizei! 私が来た時には Wir brauchen 状態だ Conan. ったの。もしかしたら企業スパイの類かもしれないわね。こんな何もないところで。 Wouldn't it make more sense to hit the Riken Institute next door? Only a few people even knew this office existed to begin with. Yo, stimmt, nur ganz wenige wussten es. Suddenly Okabe's words began to take on a new meaning for her. Could this have something to do with what he'd said? Was a secret war over the time machine already beginning? とにかくマホ、君も何か盗まれていないか調べたまえ。はい。どうだい？何か取られていたものはあったかい？ Ich sag nichts Wichtiges. いえ、私の方は何も。
She checked the desk and the drawers, and she couldn't find a single thing missing. 教授たちはこちらも何も盗まれてはいないようだわ。 PC の中も確かめてみたが、第三者にアクセスされた形跡は見られない。本当に何も取られてないかい？はい。そういえば魔法、君のノート PC はどうした？もしかして盗まれたんじゃないか？ああ、あれならホテルに置いてあるから大丈夫です。そうか、ならいいんだが。どうする？警察に連絡する？何も取られていないなら、ことを荒立てる必要はないのかもしれないな。そうね。少し様子を見ましょうか。Mao wasn't sure that was a good idea, but she could understand that going to the police would be a big hassle, especially since they weren't Japanese to begin with. And more than anything, Dr. Leskinen probably didn't want to lose time that could be spent on research. The same was true of Mao too. 教授、実はお願いがあるんです。Dr. Leskinen agreed to give her a vacation much more readily than she expected. Maybe coming to the office over New Year's had paid off. Now she'd be able to focus on the time leap machine. Once she got back to her hotel room, she quickly got her things ready. The laptop. She wasn't checking out of the hotel, but she needed clothes and other things so she could stay at the lab for a while. よし。あとは。The laptop. Once she finished packing her bag, she grabbed another bag that was placed next to it. There was a laptop, a portable hard drive that she'd gotten from Kurisa's mother after her death. She tried many times to crack the password, but never managed to succeed. She knew that she wouldn't have time to do anything with it, but she still didn't want to leave it here. そうだわ。確か彼。After she made one last check of her things and got ready to leave the room, an idea came to her. Not a bad idea, if I do say so myself. Maybe this is what Carice wanted. She quickly shook her head and chased the idea from her mind. Carice would get mad at her. Life and death were like a binary, 0 and 1. You could be one or the other. There was no will that existed after death. If it existed at all, it existed inside the brain. Wieder back to... Hoi! Geh um das nicht zu, okay, Freunde. An der Stelle beenden wir dieses Let's Play, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt andere Videos, Playlists, Streams und was weiß ich, Parts noch ab. Hat sehr gebockt, dieses Let's Play. Ich bin gespannt, nächste Episode dann, wie sie die Time Leap Machine so bauen will. Kann ich reden? Time Machine bauen wird. So, sorry, Freunde, kurze Beänderung. Und ja, an der Stelle, Freunde, würde ich sagen, das war's und haut ihr rein, Freunde. Bye, bye.